described in scriptures, they're, you know, for if you have faith, then you know it inspires you. Otherwise, people might think, "Oh, that's incredible, almost unbelievable," and there's like that. So, main thing about the Buddha's speech is his Buddhas have the one of their so-called powers is the ability to understand perfectly the nature of beings. What is their character? What is their inclination? What are the things that they would naturally, respond to favorably? That kind of thing. So we don't know how other people would react to what we say, but with the Buddhas, that they're not subject to that limitation. So their speech, they would not speak something that was not beneficial, and because they know perfectly how the other person feels, they will, their speech will be that much more effective. So one thinks about that quality of Buddha's speech. And then the nature of the Buddha's mind is that it is a form of wisdom that perceives the three times all at once, perceives all things, all the objects of knowledge that are exist unfailingly. It says that exactly as they are, right? So then mainly the ultimate nature of things, as well as their unique characteristics. So then those are qualities which only Buddhas have. So this verse is talking about that aspect of Buddhas. And then the last line says, I bow with my head to that phrase is chief of the Shakya clan, meaning Buddha's, the people from northern India where he was from were called the Shakyas. And so they're saying Buddha was, not only was he from Shakyas, but he was, he's the most important principal being who came from the Shakya clan. Chúng ta bắt đầu vào bài thơ của bản trích yếu về giai trình của đạo lộ, và đoạn kệ đầu tiên cũng như một vài đoạn kệ kế tiếp là theo một thông lệ khi mà soạn thảo những bài kinh luận thì các chư vị đảnh lễ ở đây tùy theo đảnh lễ tùy theo cái nội dung của bài kinh luận này. Nhưng mà ở đây với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nguồn cội của giáo lý Lam Rim, thành ra đoạn kệ đầu tiên là đảnh lễ đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và qua sự chuyển dịch qua bằng tiếng Anh thì cái thứ tự của câu bị đảo lộn. Tuy nhiên khi chúng con nhìn vào tiếng Việt thì thứ tự theo trình tự cũng giống như là tiếng Tây Tạng. Thành ra dòng đầu của tiếng Việt hay là tiếng Tây Tạng nói rằng thân Ngài sinh từ 10 triệu thiện đức thù thắng. Ở đây mô tả là thân của Đức Phật thật là phi phàm với 32 tướng chính và 80 tướng phụ. Thì những trong kinh điển có mô tả cho chúng ta thấy những cái ý nghĩa làm thế nào, tu tập như thế nào, những hạnh đại hạnh như thế nào để mà có được những cái tướng chính và tướng phụ của Đức Phật như vậy. Và ở 10 triệu thiện đức thù thắng, con số 10 triệu này là không phải nói tới con số chính xác mà nói cho chúng ta là con số nó rất là nhiều, và có những cái hành vi mà chúng ta tạo ra là có công đức nhỏ, công đức trung bình và công đức lớn. Ở đây từ full stop nó là một cái công đức mà nó hoàn hảo, thù thắng, và được nói rằng khi mà nếu mà tu Bồ Tát hạnh thì từ theo ta là A tăng kỳ kiếp, thì là nếu mà chúng ta tu thì phải tới 3 A tăng kỳ kiếp, là một cái con số rất là dài để mà đạt được đến mà trở thành quả vị Phật. Và như vậy thì thân Ngài sinh từ 10 triệu thiện đức thù thắng. Và như vậy dòng thứ nhất nói về thân của Đức Phật. Dòng thứ nhì nói đến cái khẩu hay lời nói của Đức Phật
khi mà ngài à, khi mà giảng cho thính chúng, và đây có lẽ là một cái tính chất mà quan trọng nhất của ngài, thì được nói rằng là ngài có 60 phẩm hạnh về hậu, và một trong những phẩm hạnh này mà ngài Rinpoche đã à, chỉ, chỉ giảng là cho dù là ngài chỉ nói một ngôn ngữ hay là một cái tiếng nói, nhưng mà với người nghe, với hàng đệ tử, thì hàng đệ tử nghe những điều khác nhau dựa theo những gì mà phù hợp với người đó, với căn cơ của người đó. Thì những cái khẩu ngữ ngài nói ra như vậy thì mỗi người hiểu và theo cái trình độ của người đó, thì được mô tả là không thể nghĩ bàn. Điều này không phải là chỉ một cái ý nghĩa, mà mỗi từng cái ý nghĩa nó phù hợp với mỗi từng cá nhân, và như vậy để mới được đáp ứng được, à, thỏa mãn được niềm hy vọng của vô lượng chúng sinh. Và một điều nữa để mà diễn tả về khẩu ngữ của Đức Phật là cho dù là ngài nói từ xa, nhưng mà những học trò, những tín chúng nghe thì nghe giống như là đang được ngồi cạnh ngài và ngài nói. Và nếu mà chúng ta, những người mà tinh tấn, có đức tin với nơi Đức Phật, thì những cái lời ngài nói ra nó sẽ là một cái nguồn cảm hứng để mà dẫn đến cho chúng ta tu tập. Và đây là chủ yếu nói về cái ngôn từ của ngài, là nó có cái quyền năng. Một điều khía cạnh khác nữa là ngài có cái khả năng để mà hiểu cái căn cơ, tính chất của từng chúng sinh và cái khuynh hướng của mỗi người đó, để mà ngài có thể là đáp ứng, ngài có thể trả lời đáp ứng phù hợp với những gì mong mỏi của chúng sinh. Bởi vì nếu mà nói chúng ta thì chúng ta không hiểu được những người đối diện, và như vậy khi mà chúng ta trả lời thì chúng ta không có thể nào mà đáp ứng được cái nguyện vọng của người ta. Và dòng thứ ba nói rằng ý ngài thấy đúng như thật mọi pháp sở tri, tự tánh của tâm của Đức Phật, trí tuệ của ngài có thể thấy ba thời gian cùng một lúc, đó là ngài thấy về quá khứ, hiện tại và vị lai. Và ngài thấy tất cả mọi chủ đề, mọi đều là chúng như là những đây là những cái pháp tối hậu, cũng như những cái tính chất, những cái nét đặc thù. Và dòng cuối nói là con kính lễ bậc chúa tể dòng họ Sakya. Ở đây thì như chúng ta đã biết là ngài ở miền Bắc của Ấn Độ thì có một vùng của bộ tộc Sakya, và ngài không những chỉ ở bộ tộc Sakya mà ngài đứng đầu là một vị quan trọng ở trong dòng họ Sakya. 어디다 라면 담바 뒤에 세지초 계획 잡아 군주 쿨남네 장외신도 주베 남로 매번 잡아야라 그자서 스타디 참 자연이라 아참 찾아야 돼 말이 라면 담바 수인도다 동바 딘주 동베도 동게 들었다 젠다 메베다 동바 시엔데다 동베 출망고 송어는 송바는 다 같이 동바 딘주 던도 송야 될라 하고지 다 송야면서 남이 동바 다 디세지 토 초디 다 계획 잡아 세지 초다 계획 잡아 좀 된데 자와스도 좀 된데 그 송샤 주게 잡아도 가 쿨크등에 쿨 남네 대점도 마음에 장매가 아니 신망물라 망고를 죽어주네 아니 같이 대회 제바데 밥배 통해 남으로와 기술에서는 매번 주지 아니면 야와 참복 공부 매번 야와 참복 공부다 아니 제배양데 어디에 찾아서 So verse 2 is addressing the next few figures in the lineage. We were talking about the lineage in the morning class. So Manjushri and Choeje are the ones who propagated the lineage of Bodhisattva activities and the lineage of profound view. So they're the subject of the next verse. And so it starts out in the same way. The first line is actually comes at the end in the Tibetan.
the first line in Tibetan with the second in the English. And so it refers, first of all, it makes reference to them as being the supreme sons. I translated it as spiritual offspring to be gender neutral, right? So, but in the Sanskrit and in Tibetan, the word that normally would be the son can be a child, right? But child sounds kind of demeaning, so use this word. So it says that Maitreya and Manjushri are the supreme, disciples of Buddha, and Buddha is described here as the unparalleled teacher. And the term teacher, which is just the generic term for any teacher, but it's used to refer to the Buddha as the teacher, so with the capital T. And so the description of the Buddha as the unparalleled teacher, then one special way to understand that is, for instance, Lama Tsongkhapa wrote a special poem praising the Buddha for teaching dependent origination. So dependent origination is a very important, next to the Four Noble Truths, dependent origination is probably, the most important topic. And from the Middle Way school, dependent origination can be interpreted various ways. And from the Middle Way school, the deeper level of dependent origination is that dependent origination, properly understood, is teaching emptiness. Emptiness, properly understood, has the meaning of being dependent, not being non-existent, but being dependent. It means not nihilism. And dependent origination means not real, actually empty of real essence. So those two elements are kind of mutually, reinforcing. And that is the kind of the deeper, special way of understanding that unique teaching on Buddha. And so that's how to understand here unparalleled, the unparalleled teacher. And so these two bodhisattvas in the sutra way, Maitreya and Manjughosha, are his disciples. And the words here, Ajita is the Sanskrit version of Tibetan Mipam, and that's another less familiar way of less familiar name for Maitreya. And Manjughosha is also another name for what we usually in the West know as Manjushri. Manjughosha means gentle voice, literally. So, so these two, supreme bodhisattvas, then by being bodhisattvas, then one way to think of how a bodhisattva is acting is they are trying to fulfill the Buddha's spiritual activities. They take on the responsibility of doing everything to promote the Buddha's own enlightened activities with their activities. So that's what it's saying, accepting the duty to perform all the victor's enlightened deeds, right? So they are, their very being is all fully dedicated to, promoting the knowledge and the teachings of the Buddha. And then it says, as great, supreme bodhisattvas, very close to enlightenment themselves, then they have the ability to manifest what are called emanations, nirmanas. It means they can actually project duplicates of themselves throughout the world, throughout the universe, in countless forms, right? So here it says, and there's a word says here, playfully appear. It doesn't mean that they do it in kind of casually or just for fun. Playfully, it means they do it kind of as an expression of their divine wisdom. So it can be done effortlessly. So it's as if playing, they can, project these duplicates of themselves. And so they are able to
you know, their activities are able to be manifested throughout the universe in many realms, and so referring to them in that way, right? That how far-reaching they are able to carry out their efforts to support the Buddha's goals. Và đoạn kệ thứ nhì nói đến là hai vị kế tiếp ở trong dòng truyền thừa. Nhưng hồi sáng quý vị nhớ là dòng truyền thừa là luôn luôn bắt đầu từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và một dòng truyền thừa thứ nhất là đi đến ngài Di Lặc, và dòng truyền thừa thứ nhì là đi đến ngài Văn Thù. Thì ở đây của ngài Di Lặc là trong dòng truyền thừa của Phổ Đại Trì Giới, và của ngài Văn Thù là của dòng truyền thừa tri kiến sâu xa. Và như vậy dòng thứ nhất bằng tiếng Tây Tạng ở đây là dòng thứ nhì bằng tiếng Anh, và cũng là dòng thứ nhất của tiếng Việt, là con của đấng đạo sư tối thắng. Khi chúng ta nhìn là tất nhiên là con của đấng đạo sư tối thắng ở đây là chúng ta nói đến là mấy pháp tử hay là chư Bồ Tát, là con của Đức Phật. Và như vậy thì ngài Tông Khả đã tán thán Đức Phật đã dạy cho Lý Duyên Khởi. Thì Lý Duyên Khởi là một trong những giáo lý rất là quan trọng ở trong Phật giáo mà Đức Phật đã dạy. Chỉ sau có tứ Diệu Đế thì là Lý Duyên Khởi là một trong giáo lý quan trọng nhất, và như vậy ngài Tông Khả đã tán thán đến điều này. Thì ở trong trường phái Trung Đạo, khi chúng ta nói về sâu xa hơn nếu khi chúng ta hiểu được nghe giảng về Lý Duyên Khởi, thì Lý Duyên Khởi là bởi vì tất cả là từ nhân thì nó mới đến duyên, thành ra nói đến về tánh không thì là tùy thuộc vào nguồn gốc thì nhân duyên nó mới khởi lên, để cho chúng ta nói đến là không có cái gì mà nó là tự chúng, mà tất cả đều là do duyên hợp thành. Thì khi mà nói đến khi chúng ta hiểu về tính không, thì nhưng mà tính không là nó cũng phụ thuộc vào những yếu tố khác nhau để hợp lại, để mà hiểu về tính không, để không nói là cái chủ nghĩa hư vô, tất nhiên là không có cái gì hết. Nhưng mà ở đây chúng ta nói tính không là có liên hệ đến nhân duyên, hay là về cái duyên khởi, hay phụ thuộc vào nguồn gốc. Và như vậy đây là một cái đặc tính rất là đặc thù và sâu sắc của giáo lý của Đức Phật, vừa giảng về tánh không mà lại giảng về giáo lý duyên khởi. Như vậy bởi vậy thành ra ở trong đoạn kệ này mới nói là ngài là đấng đạo sư tối thắng, hay là vị thầy mà không có ai có thể so sánh được. Và nếu trong tiếng Anh dòng thứ nhất quý vị thấy là Ajita ở đây mà trong tiếng Việt chúng ta dịch luôn qua là đấng Di Lặc. Đây là một cái tên tôn xưng của ngài, nhưng mà không được thường gọi, không phổ thông bằng khi chúng ta nghe nói là Maitreya hay Đức Di Lặc, nhưng mà Ajita vẫn là Đức Di Lặc. Và Manchu Gosha ở đây là Đức Văn Thù. Thường thì tiếng Anh hay tiếng Việt chúng ta thường nói là Manchu Sri. Manchu Gosha là có ý nghĩa là cái giọng nói mà nhẹ nhàng. Và như vậy hai chư vị này là chư Bồ Tát, và những cái Bồ Tát này hành xử như thế nào? Những chư Bồ Tát là họ mang trên vai cái trách nhiệm để mà đề xướng, để mà quảng bá những cái hạnh của Đức Phật. Để họ nhận lãnh những điều đó để mà họ thực hiện. Và như vậy thì khi mà chư Bồ Tát mà gần đạt đến giác ngộ, gần đạt đến những cái tầng cuối đó, để mà đến giác ngộ, thì các ngài có thể hóa thân thị hiện. Bởi vậy dòng thứ ba nói rằng thị hiện ứng hóa vô số quốc độ, và cái chú thích luôn của cái người dịch là làm lợi ích hữu tình. Thì các chư vị đó hóa thân được rất là nhiều để mà có thể phục vụ chúng sinh. Và từ ngữ của tiếng Anh mà dòng cuối quý vị thấy chữ đây là playfully appear,
nhưng mà tiếng Việt chúng ta không có dùng như vậy và nó thể hiện ứng hóa. Ở đây là cái từ này thì muốn giải thích rằng là các ngài thể hiện ứng hóa, tức là thể hiện mà không có cần nỗ lực, muốn là thể hiện được liền, không có cần phải nỗ lực để mà thực hiện những như vậy. Và những hành động, những cái đại hạnh của các ngài được thể hiện đến toàn bộ vũ trụ trong rất là nhiều những cái cõi cảnh giới khác nhau, và để hỗ trợ để mà quảng bá được cái mục tiêu của Đức Phật để mà giúp đỡ cho chúng sinh. 어디다 신도 빠빠 따와 계획용 지신 공부 제제 담리고 모두 통일체에 서서나 영어 잡아 영어 잡고 시작을 아차세 스탑 신도 전문이라고 님발 다디 신도 빠빠스도 다 견디 윤제도 선라서보다 근데도 손ሻ죠 신도 빠빠 까 팀부터 사바데 자체로도 신도 빠빠 가와 또 가와 계획용 다 지식 공부가 제가 생각되는 수에서는 자본링 되는단 노트도 통해 어째서 서서 수반이 용서 잡에 용서 잡에 시험을 찾아서 다 신대 전문이라 그자세야 되지. 다 뒤수고는 신대 전문이 다 신대 전문이는 막 열고 왔다. 신대 전문이도 좀 되도 공부도 되네 추니체 다 추니부디 신대 전문이를 내 주변에서 다 팀바 주셔도 치카르스 사메타와 치카르스 가진 주베타와 주베 람니부디 다기니 마노 용수 조바데 네 뒤니 와 마노와 람상라 마노와 용수 다 가지 네 뒤베 아니 마 담에 죄진 어다 가지 신의 주문이 수가 수체샤 저기 안에 사보다 자체 사멜람도 자체 람도 마노와 용수 조바 네 강가 뒤 담에 죄나시 So the next two verses together, verse 3 and verse 3 and verse 4 are continuing progressively with the lineage. Verse 3 is addressed to the main Indian famous masters who were what's the word, the ones who created the Mahayana tradition. So Nagarjuna's the father of the middle way school, and Asanga is considered the founder of the Yogacara school. Those are the two main Mahayana philosophical traditions. So Nagarjuna is continuing from Manjushri the teachings on emptiness, and Asanga received from Maitreya teachings especially on how to explain all the vast bodhisattva activities. So those two figures are they're referred to in Tibetan as there's a Sanskrit word that literally means a chariot. The word chariot also in this usage means the person who is the person who drives the chariot, like the warrior. And but in Tibetan it just says Jingta. Jingta means literally a chariot, but it has this figurative sense from Sanskrit, which means someone who was a great champion, and in this case a champion in the sense of having created a new philosophical tradition. So it's used not limited to them, but they are the two most prominent figures that are referred to as, I think here I translated it as the two great champions. You see, there's a footnote that explains the term a little bit more. So that
that appears in verse 4, but they're the figures that are being described in verse 3. And so they're referring to them in verse 3 as the ornaments of the rose apple continent. And rose apple continent is literal translation of the traditional name for the southern continent. In Buddhist cosmology, the world is made up of 4 main continents, and the southern continent, which generally is identified with South Asia, where Buddhism arose, as the Jambu Dvipa. And Jambu is the name of a rose apple that makes a sound when it falls into the water. Jambu the name comes from that. And so Dvipa means continent. So it's a reference to the land where Buddhism arose. And so Nagarjuna and Asanga are considered to be the like ornaments in terms of human beings who, were so important that they were like an ornament to make beautiful through their knowledge and teachings that entire geographical area. And then it describes them both, since they both are talking about Mahayana doctrine and their interpretation of Mahayana doctrine. So the lines, the last line in particular, is saying that both of them explain the meaning of the victor's mother, and the term victor is victorious one is English for the Sanskrit word jina, and jina means the victor, someone who was victorious over the 4 Maras, is another epithet for the Buddha. And then the mother here is a kind of, not a nickname, but sort of another term to refer to the Prajnaparamita Sutras, because that wisdom is like the mother of the Buddhas in the sense that the knowledge that they gain of the subject matter in that sutra is what enabled them to become Buddhas. So that's a phrase that refers to the Prajnaparamita as the mother of the Buddhas. Jina Janana is one way, so that's very poetic sounding. Jina is the Gyalwa. Janana means giving birth, the one that gives birth to the Buddhas. Also, sometimes we use the simple word mata in Sanskrit, which means mother. And so that's a reference to the Prajnaparamita Sutras. And so here it's being used to say that Nagarjuna and Asanga in particular were the ones who explained the deep meaning that's contained in the Prajnaparamita Sutras. And so for those reasons, then Tsongkhapa here is paying homage to them. Then the next verse, is verse 4, is referring to the fact that Dipankara, here it says in the first line, Dipankara is the name of Atisha, his ordination name. Part of his ordination name is Dipankara. Shirigyana is his full name. And so this is addressed to him. And so he's the one who combined those rivers of instruction coming from Nagarjuna and Asanga. So it says, in the third line in English, it says that Dipankara himself is like a treasure of instruction, and that treasure contains the teachings, or here it says paths, of those 2 lineages, the path of the profound view, and the path is the Nagarjuna's lineage, and the path of extensive conduct is reference to Asanga's lineage of teachings. And so then here is saying that Dipankara is a holder of that instruction. So lineage holder is a common phrase, right? Somebody who is possesses properly the knowledge of that lineage, that person is referred to as a lineage holder. And so he's saying here that this verse is, Tsongkhapa is praising Atisha because he's the one who
brought to Tibet the lineages of those two great champions, meaning Nagarjuna and Asanga. Và kế tiếp ở trang 2 là đoạn kể thứ 3 và đoạn kể thứ 4 là đi chung với nhau để nối tiếp là để đảnh lễ dòng truyền thừa mà chúng ta nghe đến. Đó là khi mà từ Đức Phật là truyền đến ngài Văn Thù và ngài Di Lặc, và kế đến là truyền đến ngài Long Thọ và ngài Vô Trước. Thì các ngài là những bậc đại sư Ấn Độ rất là nổi tiếng, là nhất là ngài Long Thọ. Ngài Long Thọ là bậc đại sư nổi tiếng của Ấn Độ và người đã sáng lập ra truyền thống của Đại Thừa. Và từ ngài Đức Văn Thù thì truyền xuống tới ngài Long Thọ, mà đó là trong trường phái của giáo lý Trung Đạo. Còn từ ngài Di Lặc thì truyền đến ngài Vô Trước là đến trường phái của Yogacara, là trường phái của duy thức, là chỉ nói về tâm thức, duy thức. Và như vậy thì trong truyền phái của tâm thức duy thức của ngài Vô Trước là nói đến về dòng truyền thừa của Phổ Đại Trì Giới, và của ngài Long Thọ là nói đến một lần nữa là Tri Kiến Sâu Xa. Và như vậy hai vị này cũng được nói đến giống như là những người tiên phong, là những người mình gọi là người mà đánh ngựa, người kỵ mã đó. Ở trong đây là chúng ta nói đến, ý nghĩa nói đến là người mà kỵ mã để mà hướng dẫn, để mà tiên phong, thì từ tiếng Tây Tạng là Shinta. Thì bởi vì nói ở dòng thứ 4 mà nói đến từ Trang Dân là mấy vị này là những vị là những người cởi kỵ mã, là đã tạo ra cái truyền thống triết lý mới này. Và kế tiếp thì chúng ta nguyên văn của đoạn kệ thứ 3 nói rằng: kinh Đại Bát Nhã rất khó lường, liễu giải như thật Phật ý, trang nghiêm thế gian lừng danh ba cõi, con kính lễ dưới chân ngài Long Thọ và Vô Trước. Ở đây trong phần tiếng Anh có nói đến chữ Rose Apple Continent, là tiếng Việt chúng ta thường dịch là Nam Thiện Bộ Châu hay là Diêm Phù Đề. Đây là mô tả một cái dĩ nhiên là ở phía Nam, một cái lục địa ở phía Nam, mà thường nói địa điểm là ở miền Nam của Á Châu, là nơi mảnh đất mà Phật giáo được khởi lên, được hình thành. Và ở Nam Thiện Bộ Châu này thì là có hai vị mà gọi là hai vị tiên phong, hay hai vị là ngài là chúng ta nghe nói là ngài Long Thọ và ngài Vô Trước. Thì các ngài được ví giống như là những trong từ tiếng Anh là nói những cái ornaments, thì tiếng Việt chúng ta nói trang nghiêm thế gian lừng danh khỏi khắp ba cõi. Trang nghiêm ở đây ý nghĩa rằng là các ngài là quan trọng đối với cái vùng đất của Nam Thiện Bộ Châu hay Diêm Phù Đề này. Và dòng thứ cuối nói con kính lễ dưới chân ngài Long Thọ và Vô Trước. Thì ở trong tiếng Anh, khi mà chúng ta đang nói về the meaning of the victor's mother, là đấng chiến thắng, trong tiếng Anh dịch là mẹ của đấng chiến thắng. Thì đấng chiến thắng ở đây là chúng ta đang nói mô tả chiến thắng là Đức Phật. Một trong những điều để mà nói lên tại sao lại gọi là đấng chiến thắng là chiến thắng 4 ma vương. Đây là một cái tôn xưng và một cái danh xưng của Đức Phật. Và mothers ở đây, ở trong tiếng Việt chúng ta dịch thẳng luôn, không có dịch cái từ mothers hay là người mẹ, mà nói luôn qua tới kinh Đại Bát Nhã. Ý nói rằng là kinh Đại Bát Nhã ở đây là trí tuệ, cũng giống như là mẹ của chư Phật, của Đức Phật, là bởi vì khi mà biết được tri kiến về kinh Đại Bát Nhã này thì có giúp khả năng để mà một người tu có thể thành Phật, thành ra nó là mẹ của chư Phật. Và ngài
Như vậy thì ngài Tôn Sharpa đã đảnh lễ đến hai vị này, và bên dòng thứ tư nói rằng là kế thừa dòng truyền hai vị khai tông, tri kiến sâu xa và quảng hạnh đạo, thôn nhiếp tinh nghĩa viên mãn không làm lỗi, con xin kính lễ ngọn đèn pháp tạng Atisha. Và trong tiếng Anh thì tại vì dịch từ lần đầu là độc đảo ngược thứ tự lại là đảnh lễ đến ngài Atisha. Một tên của ngài Atisha là Dipankara. Đây là cái tên cái pháp danh của ngài khi ngài thọ giới tỳ kheo, thì pháp danh của ngài là Dipankara, là đấng mà giữ những cái giáo lý mà gọi là những cái treasure, những cái rất là quý báu. Và ngài, tại sao mà đảnh lễ đến ngài Atisha? Bởi vì ngài đã kết hợp lại hai dòng truyền thừa từ ngài Long Thọ và ngài vô trước, bởi vậy thành ra nó mới rất là quý báu. Và như vậy ngài Tông Khả đã tán thán đến ngài Atisha là đã đem đến tới xứ Tây Tạng hai vị tiên phong, đó là về dòng truyền thừa của hai vị, của ngài Long Thọ và ngài vô trước. đó ramjam sungra kunwa tayo mi kesa tharwa chöre chungu chok tere chöre tabge zarwa senze shenye namla ta ge shenye namla cha chaya denpa ramjam suyde ta sungra ramjam suyde sura mangu shuji keje shigona chigde nye mayba ta mangu ramjam suyde mangu shu sungra ramjam sungra kunwa tayo mi ta kagal ta tuya ke 아니 믹제와 나시스 믹 따토야가 믹 나시스 에스고 다간제 계산 탈바 주베 개바 상고수도 잠주 선발에 잠주 선발 계산 탈바 줘야게 중 탈바다 탐제치고 거반라야 죽토야게 아니 죽고 죽이야게 다 남상보 어디 아니 제외 줘베 다대로 남상보 수락군데 따라 믹디에 제야데 아니 자와 침벽군에 아니 줘베 탑게지 안 탑도 탑게 제일 제일 돈이 아니 저게 아니 교신이 되나나 선제 신년으로 그자 세서 어디서 좋아요. So the next verse is not to any specific individual by name, but it's referring, it says to all the spiritual teachers. So spiritual teachers could be taken to mean from the time of Atisha, which is the middle of the 11th century, to Tsongkhapa, which is the middle of the 14th century, some 300 years, all the Kadampa lineage lamas. So here's the spiritual teacher. So that the Kadampa so you can think of it that way, even not mentioning by name, but in the prayer, which was referred to earlier, their names are given. So these are the lineage teachers down to the time of Tsongkhapa. This is the last verse that's addressing the lineage. So this verse describes the spiritual teachers as it says in the Tibetan, in the third line, it says by means, which is in the second line in English, it says they use skillful means prompted by compassion. So their compassion, meaning they are bodhisattvas, and which prompted them to use skillful means in order to impart this wonderful instruction. So it says, and what is the nature of that instruction? So then the first half of the verse makes reference to the Lam Rim. That says the Lam Rim is like the eyes with which to see all the myriad scriptures. So it means that the sutras and all the profound Buddhist texts, if we were to try to read them on their own, it would be difficult. We might not be able to appreciate it. But the Lam Rim, the unique nature of the Lam Rim is it gives us the meanings, and then when we go read those other great texts, then we will understand them. So in that sense, they're like eyes for us. And then the second way is saying
then refers to it more straightforwardly, saying that the Lam Rim is like the entry point, right? It's a jungok chok, means like, so if we enter into the Buddhist teaching through the Lam Rim teaching, then that will give us access to that says the path, right? That takes fortunate beings. Gesang. Gesang means fortunate beings. Gesang is a term that is understood to refer to Mahayana persons. They are the more fortunate ones to, be able to have the interest, the desire to practice the path to supreme enlightenment. And so it says, then here it says that leads the path, the entry point of the path understood, that leads to liberation. In this case, it means supreme liberation. So there's the limited liberation of Hinayana and Nirvana, and then there's the supreme liberation of Buddhahood. So it's referring to the latter, saying that the Lam Rim is what gives us access to the Mahayana path. And then it said the last part is the way the spiritual teachers, the lineage teachers are described, is that they make clear. Selze means they allow us to understand. And so that understand two things. They understand the instruction, which is like eyes, and understand the instruction, which is the entry point. So in that sense, they clarify. It means they teach us. So it's praising them for that reason. And then Guchak says, I make prostration to them respectfully. This is Tsongkhapa speaking to them. Và kế tiếp đó là đoạn kệ thứ 5. Và đoạn kệ này không có nói đến một vị cụ thể nào, nhưng mà nói đến tất cả những bậc đại sư về tâm linh. Ở đây dịch rằng là những tri thức, và có thể nói các bậc tri thức có thể bắt đầu từ ngài Atisa là từ thế kỷ thứ 11 cho đến ngài Tsongkhapa là thế kỷ thứ 14, và kế tiếp là những bậc đại sư của phái Ca Đàm nối có theo thầy. Và đây cũng là đoạn kệ cuối về phần đảnh lễ. Đoạn kệ này mô tả cho chúng ta là do cái sự có những cái phương tiện thiện xảo qua lòng, do lòng từ bi mà các vị chư Bồ Tát có những cái phương tiện thiện xảo. Và ở đây khi mà nói đến là mắt thấy tất cả thánh giáo quảng đại vô biên, là nói là giáo lý Lam Rim. Khi mà hiểu được giáo lý Lam Rim thì giống như là con mắt để thấy được tất cả những các thánh giáo, là tất cả những giáo lý mà quảng đại và vô biên này. Thì nếu mà chúng ta cố gắng mà để tu học tất cả những kinh điển thì thật khó để mà cho chúng ta tu. Thì giáo lý Lam Rim là nó có nét đặc thù. Một điều là một khi mà chúng ta có thể hiểu được giáo lý Lam Rim rồi thì chúng ta nó sắp xếp trình tự để mà chúng ta có thể hiểu được những giáo lý khác, mà để mà sắp xếp ở trong cái thứ lớp ở trong đó. Và một từ nữa mà chú nhắc đến đó là cái từ ở dòng thứ nhì là từ Chukko. Chukko ở đây là để đi vào và dẫn vào cái con đường tu tập. Và từ theo sang ở đây là nói là những người may mắn. Những người may mắn ở đây là cho những người tu tập theo giáo lý Đại Thừa, mà có những cái sự quan tâm, cái ước muốn để tu tập, để đi đến giác ngộ tối thượng, chứ không phải là đi theo tâm giống như là tiểu thừa, mà chỉ đến cái sự giải thoát. Và điều này giúp cho chúng ta hiểu được trong đoạn kệ này nói đến là giáo lý Lam Rim là giống như là con mắt để thấy tất cả thánh giáo quảng đại vô biên, và cũng là cái cửa ngõ để mà hướng đến đạo giác ngộ, đạo giải thoát tối thượng. Và như vậy ngài Tsongkhapa đã đảnh lễ đến những điều này. 다 잠리 개발 용기 쪽에 전년배 반대 전화 방해와 누드 토는 일을 심도 내기 장주 남자 림바니스 다 잠리
Zambulin Keber Tiana, that took a gentle Juba. And then Yembe Pardin and Dola. How near was the Suras Nata? Ludu the Tomin, Esta Kanje. Nile, that in Nile Rimishin to my Lava June. Rota Chanjo Lamji, but the Rimshin Lava June, Chanjo Lamji Riba. The Candidates, you could do Malu Kong to Boris, give it the return Kala Malu Kong to Boris. Damban Rinche, that Damban and Damban and Damba Rinpoche, only Javuna Sheres, that's all the council of Daman and Dama Chok to the only Javuna Sheres. Shungsang Dongi Cho do it, Shungsang Dongdama to do the Cho Chip to do one Sheres. That Pandin Lepashive, Jazo, res, what it is like. So next. Lam Rim So now starting with verse 6 for the next, I think, 5 verses, they're going to describe the Lam Rim tradition itself. It's called the greatness. So what are the extraordinary qualities of this system of teaching? And so it starts. First 3 lines of the verse are kind of referring back to the lineage itself. But it ends the verse 6 with naming the Lam Rim teaching itself, and then the next 4 verses will talk about how to think of it as extraordinary. So the first 3 lines are saying simply that this teaching, right, is it says Leggu means well transmitted, right? That this teaching is one that has an unbroken and unfailing lineage, so we can trust that it's coming from qualified and authoritative teachers, right? And who are the ones that are the most prominent figures in that lineage? Is saying the lineage descends from the Tsuki Gen. Tsuk means the crown ornament for the head, which means like a crown, right? So they're like the crown ornament of all scholars, right? Here it says among all the great masters of the Rose Apple continent of South Asia, Buddhist in the Buddhist sense, then these 2 figures, Nagarjuna and Asanga in particular, are the crown of among that whole vast, collection of great learned scholars. And then it says, then they, Nagarjuna and Asanga in particular, it says, then they are well renowned. They're like here it says the banner of fame. So banners are like a symbol of like a king's banners are like a symbol of his authority. So in this case, the metaphor of banner is the banner of their fame, which is well known to all beings. So in other words, these 2 individuals are kind of everyone knows who they were, kind of like that, and saying that this Lam Rim teaching is coming from them, right? They're the ones who originally transmitted it through an unfailing lineage. And so the verse ends with saying this Leggu is well transmitted, Chanchulam Girimba, this teaching on the stages of the path, and then it's kind of transitioning to the next verse, which is going to describe the Lam Rim tradition itself. What are the unique qualities that it possesses? And then so verse 7 were also addressed. So there are two qualities that are in verse 7. One is that it's like a jewel. That this instruction, the jewel is something very valuable, very precious, very pure. And so here it says, the king of jewels, Rinpoche is a kind of a mythical jewel that fulfills everyone's wishes, right? So it says,
it is a system of instruction that is like that great king of rulers, jeweler that's known by the name King of Rulers. That's that word appears in it's footnoted in different sutras. It's used. And then it says, why is it a jewel? It's a jewel because like the wishing jewels is an image, and I think Buddhists believe that there is an actual wishing jewel, which if it's prepared properly, merely by forming the desire to obtain some object, the jewel will, enable you to obtain it. Mainly material things, but in this case, it's talking about a spiritual jewel that can, fulfill everyone's spiritual aspirations. So in that sense, it's like the king of jewels. That's the first part in the first half of the verse. And in the second half of the verse, then it's saying it's vast. Even though the instruction is originally taught in just 65 verses, those 65 verses are based on instructions that are they kind of are endless, and it's almost you can never exhaust your knowledge of the Lam Rim. And the more you learn about the Lam Rim, the more it enables you to understand the Buddha's the full extent of the Buddha's credible teaching system. So here it says that an ocean, the oceans form and are kept by the water that flows into them from the rivers, right? So that image is saying here that many treatises, especially Indian, important treatises of the lineage masters like Nagarjuna and Asanga, their profound works, the instruction contained in them, informs the Lam Rim tradition. So the Lam Rim tradition is like a repository for all the rivers of those all the instructions that are contained in all these treatises that are like rivers that flow into it. So it's this great repository, and so in that sense, it's like a great ocean of instruction. And so here it's ocean of excellent, eloquent speech, means the teachings that are contained in all of those. So that's the first way to describe the Lam Rim teaching. So, it answers everyone's prayers, and it, gives you the ability to understand the meanings of all the extraordinary treatises. Và cái kế tiếp thì chúng ta có bắt đầu từ thứ 6, đoạn kệ thứ 6, và có khoảng 5 đoạn kệ kế tiếp là mô tả về truyền thống giáo lý Lam Rim, mô tả về phẩm hạnh của chính giáo lý Lam Rim. Và như vậy theo đoạn kệ thứ 6, 3 dòng đầu tiên là vẫn nói về dòng truyền thừa. Cái này là dựa theo tiếng Tây Tạng và tiếng Anh. Và dòng thứ nhất nói về dòng truyền thừa của các bậc thầy. Là bậc thầy là ai thì ở đây nói đến là ngài Long Thọ và ngài Vô Trước, là cũng giống như là một cái đồ trang sức mà ở trên đầu. Tất nhiên là ở trên đây có nói đến tất cả trí giả tôn trí trên đỉnh đầu, nhưng mà thật ra là ngài Long Thọ, ngài Vô Trước là được giống như là một cái đồ trang trí, một cái trang nghiêm ở trên đỉnh đầu. Và cũng trong tiếng Việt chúng ta không có dịch ở đây, mà trong phần tiếng Anh và tiếng Tây Tạng có, đó là cái banner hay là cái lá cờ của cái sự danh tiếng, là ý nói đến là ngài Long Thọ và ngài Vô Trước được rất là phổ biến, được tất cả mọi người đều biết. Và giáo lý Lam Rim này thì đã bắt nguồn từ cái hai chư vị này. Và ở trong cái dòng thứ 4 của tiếng Tây Tạng có nói đến Lek Gư, tất nhiên là dòng có nghĩa rằng là cái dòng truyền thừa mà nó rất là tốt đẹp và rất là hay. Và như vậy thì nói đến là nó chuyển tiếp đi qua để mà nối tiếp đi qua đến đoạn kệ thứ 7,
và nói đến những phẩm hạnh đặc thù này thì ở đây trong đoạn kệ này đến hai phẩm hạnh. Thứ nhất là giống như là một cái hạt ngọc như ý, một cái hạt trân châu mà đều rất là giá trị, rất là quý giá và rất là thanh tịnh. Thì những cái giáo lý mà chúng ta nghe về Lam Rim này thì cũng giống như là chúng ta thường nói là ngọc như ý là để đáp ứng thỏa mãn lại. Thường thường giống như chúng ta ước mong cái gì thường thường về vật chất thì cái ngọc như ý này nó sẽ thỏa mãn cho chúng ta những cái vật chất đó. Mà tại sao mà gọi đó là ngọc như ý như vậy? Thì chúng ta tin là có cái ngọc như ý đó, nhưng mà ở đây thì chúng ta đang nói đến về về tôn giáo, về phần tâm linh. Thì Phật ngọc như ý ở đây được gọi là như ý Mani Vương, làm thỏa mãn của thỏa nguyện của mọi chúng sinh, nên gọi như ý Mani Vương, bao trùm tất cả dòng chánh pháp, cũng được mệnh danh điển thuyết. Phần thứ nhì của cái đoạn kệ này nói đến cái tính chất, cái phẩm hạnh thứ hai, đó là bao trùm tất cả dòng chánh pháp. Là cái giáo lý Lam Rim rất là bao rộng, mặc dù nó là nói đến là 65 đoạn kệ hay là 45 đoạn kệ ở đây, thì nhưng mà nó là vô số, nó không có cái sự chấm dứt, mà chúng ta không thể mà hiểu sâu hơn nữa về giáo lý Lam Rim. Chúng ta càng học hiểu về giáo lý Lam Rim càng nhiều thì là chúng ta càng hiểu về giáo lý những Đức Phật nói đến bao nhiêu. Và như vậy nó cũng mệnh danh giống như là nói một cách văn hoa là biển thiện thuyết. Thì cũng giống như là khi mà tất cả những cái sông ngòi nước của sông nó chảy về biển cả, thì ở đây rất là nhiều những cái kinh luận khác nhau từ ngài Long Thọ và ngài Vô Trước, thì nó đã hình thành cái giáo lý Lam Rim. Là giáo lý Lam Rim cũng như là cái biển, như là một cái dòng chứa nước của đại dương, và Lam Rim là chứa đựng tất cả những giáo lý từ những cái dòng truyền thừa. Và đây là một trong những phương cách để mà mô tả điều này. Như vậy trong đoạn kệ này đã đến hai yếu tố chính, hai phẩm hạnh chính là đáp ứng lại cái nguyện vọng của tất cả chúng sinh, cũng giống như ý Mani Vương, và hiểu được tất cả những kinh luận, cũng giống như là Lam Rim được ví giống như là biển thiện thuyết. 어디서 다다가디 지단 람린 시용도 람린 삽제 시고니 시고로 단다디 가서 그래 람린 삽제 당고디 중국 강락터는 딱 한제 뒤로 가서 그래 중국 중국 때문에 작업이 쳐봐야 단다디 다디 작업이 쳐봤으면 딱 한제 단다디 람린 용담이 셔와 추도 콩 전부 일치는 딱 정말 좀 되는 잠잠이 나가내시 신대 전문이 나가내시면 조지보다 어디서 되는 마음 딱은 추구 좀 먹게 작업이 쳐봐 딱 당말 고바지로 취지 쳐와 치고 당말 고바지로 취지 쳐와 되라 쳐와시대 제주 숨을 처와시대 단대대 땜바든지 개매도 해서 수라든지 남모도 저 계획 공부 될라든지 제주도 가마스 쳐왔어 다 땜바든지 개매도 쳐왔으는데 딱 한제 라무리 될라 땜바이나 땜바 간대지 너무 됐어 그래서 다 좀 되겠다 그리고 공부들이 시도해요 소는데 딱 대과매매 되는 소리 대과 신배 되는 소리 아니 도와수어리 응아수어리 딱 한제 제초만 다 잡으려고 쉬웠어요. 얘네 딱 라무리 될때 와이나 딱 그런 때 와이나 딱 아직 다가 용수서 강사 지금 상야야게 남네가 이번에 뒤도가 하고 그래서 어때나 배차 자와이나 매직 사와 슈 접하고요나 와 사와 동 사와 슈 접하고요나 안데를 샤마사 공항마사 제 자와 대체 자와 괜찮은 다른 자원이 지금 말이 전화하는데도 소리 나가요.
근데 간사진도 사와대 자대 차박지 제제제요데 그래도 소고 조고샤지 샤사고 장동고 공화사고 지마 어디 마시고 공화 제스라고도 근데 간사진라고 어디 다시 지내 단 산제 정도 숨샤죠디 단 고신이 된는 거 중도 숨도 봐도라 간제 간사지 냠내를 보시면서 숨샤죠 있는데 딱 때마 간제 좀 예매도 두고 그래서 남기던데 내가 따라서 예매도 So now that we're talking about the Lam Rim teaching itself, one point that's part of the tradition is the manner in which the Lam Rim teaching should be given, how it should be presented. And so this method of teaching is attributed to a system that was taught at the Vikamalashila Luxodara. Vikamalashila was the monastery. Vikamalashila in Bengal was the monastery that Atisha came from. And so they had this system of teaching is one that they followed. And so it said there are four parts to the teaching. And the first one is that the origin of the teaching, to establish that the origin of the teaching is authoritative. Zung kumba, karsa, jungkung, zumba. Yeah. So in order to show or to reveal or to make understood that the teaching that's being given is authoritative, it's important to talk about the originator of the teaching. The Sanskrit word, the Tibetan word is Zepapo, means the one who created the teaching. And so that's interpreted as referring to the original, the most original source is Buddha Shakyamuni himself. But then also, in this case, all the lineage teachers, and then in particular, the Atisha who brought this instruction system to Tibet, his qualities. So that first topic is it's important to teach and to describe who are the persons, who are the figures that represent the lineage that have transmitted this teaching. And so that's the first topic that's meant to be presented when you teach the Lam Rim. And so these first verses can be thought of, in a sense, as relating to that. Then the second point is Chirkichawa, what the Dangala Guva. Oh yeah. So then the second one is in order to generate reverence for the instruction. Dangala Guva Kevachir Chirkichawa. Chirkichawa means the greatness of the Dharma. But in this case, Dharma is referring to the specific teaching of the Lam Rim. And so in connection with that, the tradition has 4 qualities of greatness. Yes. So the Lam Rim has 4 great qualities and then 3 characteristics. In the verse here, the next verse addresses and mentions the 4 qualities of greatness. Then the third topic, which is how the teaching should be taught and listened to. And so what are the qualities that a teacher should have, and what qualities should that teacher employ in teaching and revealing it? What conduct should the teacher, display and follow, observe? And then from the disciple side, from the listener side, what qualities should they have when they listen to the teaching? So this third topic is really important. It kind of ties in with the motivational
part that we talked about in the morning class. And then the fourth section is the method by which to lead the disciples by means of the instruction. So this is the system of teaching that was established at and followed from the monastery, the Indian monastery called Vikramalashila. The Pala dynasty, that era, those kings or the patrons of Vikramalashila monastery, there were several, but in that one in particular is the one that Atisha came from. So then, having said that, this next verse, verse 8, is addressing and describing these four qualities of greatness. And so the first one says, this is the one that has just been mentioned. The other ones, Rinpoche has got to talk about them. So it says, Temba tamje geme du tokpa. So the greatness, it does use the word greatness here, but it says in the teaching, in the text, it says, Temba tamje geme du tokpa chewa. So it means the greatness by which all the teachings will be realized to not have any contradiction. So that's the quality of the Lam Rim teaching, that if you learn the Lam Rim teaching, you will develop the understanding that will enable you to recognize that all of the Buddha's teachings are, that there's no element within any of the Buddha's teachings that are at odds with one another. So some people would think, oh, the Hinayana practice is one practice of one kind, Mahayana practice is of a different kind, and those two are sort of at odds with one another. So that's a mistaken view. Then, in this time in particular, there was, the notion of Vinaya. The Vinaya is a term that refers mainly to the system, the moral code that was followed in Hinayana practice for monks in particular, right? Ordained persons. And all of the, elements of conduct that they, meant to follow. And then at the same time, during this era, Tantric Buddhism was also very strong. So in those days, there would be persons who were, who had faith in the Vinaya and thinking, oh, the moral code is very, very important. And, the persons who practice Tantra are practicing sort of corrupt kind of behavior that violates the moral code. And so they felt that these two traditions were, at odds with one another. That's a mistaken idea. Then Rinpoche just added another example, which is that in Buddhism, there were treatises, philosophical works from different schools. So in the Hinayana tradition, mainly they say four schools. There are more than four, but four main schools were two realist schools, which believed that there's real physical matter and real mental entities. Those are Hinayana tradition. And then in the Mahayana tradition, the Yogacara school actually came after the Madhyamika school. And one element of the Yogacara school felt that the middle way school was too radical. And it fell into what they misinterpreted, or maybe some practitioners actually developed wrongly a sense of nihilism from the middle way school. So the Yogacara school said nihilism is to be avoided at all costs, and so it propagates the notion that there's no real external world, but there's a real mental substance. It's an ineffable mental state beyond words, but it's real, meaning it exists as an entity. The middle way school is the school that Nagarjuna founded, and it also has several branches, but its main, principle is there's no self-existent or real objects, neither physical ones nor mental ones.
in the most, in the most profound interpretation, everything is merely ascribed. Everything is merely a projection of the mind. It's not to say it doesn't exist, but it doesn't exist from its own side. And so these are all, philosophical positions that were formulated by Buddhist scholars. And so the question is, well, some of them have to be wrong. So are they not, at odds with one another? And so the position that the Lam Rim takes is they are distinct. They do teach different things, but they each have their own particular value. They typically, the explanation is saying when first you learn the realist schools, you learn the Abhidharma, the basic Abhidharma tradition. It helps you to overcome the belief in, and I don't go into a long detail about it, but to present impermanence and suffering and selflessness at a certain level. And even though that's based on a realist position, that will allow you to develop those basic, extremely important Buddhist teachings. And then once you have them, then you become fit to, be introduced to these more profound teachings, such as emptiness. And that without doing that first, it's difficult and it's not dangerous to try to teach emptiness without that basis. So the two are, they complement each other. Same way, the Vinaya and Tantrayana are, in Tibetan Buddhism, the monks are practicing the Vinaya and also following the Tantrayana path. So they're doing it, simultaneously and in a way that one does not cancel the other out. So the broader way in which that's described is saying that all of those different elements of Buddhism that seem to be different, he said, actually represent teachings which are essential to any given individual at certain time in his or her development to proceed from wherever they happen to be in their own development make progress towards the ultimate goal. So Rinpoche gave this example, which is taught, which is to say, sometimes if a person is feverish, they say, in Tibet, in Ayurvedic medicine, for instance, they talk about a feverish, not the way we think of it as the temperature, but like inflammation in the body, that kind of thing. They will say, if you're subject to that, ailment, then you should avoid food that aggravates it. And so you don't eat meat and you don't drink alcohol, and so you should avoid it. But then, if that inflammation or that heat quality subsides, then if you don't eat meat, your body might become weak. So then later a physician might say you should eat meat because it will give you strength. So here is saying that at a certain time, meat should be avoided. At another time saying meat should be taken. And those two are they seem to be the opposite. But the point is that based on the nature of the person at any given time, one or the other might be necessary. And so the Buddhist teachings should be thought of that way. And so really important that the Lam Rim allows you to develop that perspective in which you respect all of the elements of the Buddhist teaching and you recognize them as something that's necessary at any given point for a person to develop, make progress towards the ultimate goal of Buddhahood. So they say the path begins with developing a proper relationship with a spiritual teacher. That's like the starting point in the Lam Rim. And then all the instruction goes through up to in the tantric system, then the way in which Tantra describes the attainment of supreme enlightenment. So all of these are part of the Buddha's teaching. And all of these are necessary for one individual to be able to make their way towards the ultimate goal. And the Lam Rim teaching enables you to recognize that and therefore not
develop some kind of mistaken idea about certain elements of Buddhism. Không sao mà đâu. No. Bây giờ chúng ta nói đến về giáo lý Lam Rim. Một phần của giáo lý Lam Rim là chúng ta học hiểu để mà cách thức mà Lam Rim được trình bày. Đây là một cái hệ thống mà được bắt đầu từ ngày Atisha và đem đi qua từ Ấn Độ qua Tây Tạng. Thì bắt đầu từ cái tu viện của ngài ở thành phố hay cái vùng Bengal, và ở đây nó có 4 phần về để khi mà trình bày về hệ thống về giáo lý Lam Rim. Thứ nhất là nói về nguồn gốc của giáo lý Lam Rim, để mà xác định hay xác thực từ cái nguồn gốc mà giáo lý được giảng dạy. Thì trong tiếng Tây Tạng gọi là Zepapo, là cái người mà tạo nên cái giáo lý này để mà cho và đáng tin cậy để mà cho chúng ta cần tu học. Thì dĩ nhiên là cái nguồn gốc mà chính mà bắt đầu là từ Đức Phật và chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và trong trường hợp này thì chúng ta nói đến là tất cả những bậc truyền thừa từ những cái giáo lý mà nãy giờ từ sáng đến giờ chúng ta nghe, và từ đến ngài Atisha và đem đến Tây Tạng, và chúng ta biết được về những cái phẩm hạnh của ngài Atisha. Và như vậy thì đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì mà để trình bày về hệ thống giáo lý Lam Rim là để cho chúng ta có khơi dậy cho chúng ta được cái lòng tôn kính đến giáo lý này. Thì về Phật pháp nói chung và về giáo lý Lam Rim nói riêng cụ thể này, thì giáo lý Lam Rim là có 4 cái phẩm tính mà gọi là phẩm tính mà lớn lao, và 3 cái tính chất. Và đoạn kệ kế tiếp là đoạn kệ thứ 8 sẽ mô tả cho chúng ta 4 cái tính chất hay 4 cái phẩm hạnh. Và cái vẫn đi đến cái tính chất thứ 3 mà để trình bày về giáo lý Lam Rim, đó là nói về bậc thầy, nói về phẩm hạnh của bậc thầy, nói về cách hành xử của bậc thầy, cái cách mà trình bày quan sát bậc thầy. Đó là một trong những yếu tố. Và yếu tố thứ nhì trong cái chủ đề thứ 3 này, đó là cái người nghe hay là học trò hay là đệ tử cũng phải có những cái tính chất, những phẩm hạnh của người Phật tử, người đệ tử khi nghe Pháp nương tựa vào vị thầy như thế nào. Và cái chủ đề này nó rất là quan trọng. Và cái điểm thứ tư mà để trình bày về giáo lý là phương cách mà bậc thầy hướng dẫn đệ tử với những lời chỉ giáo. Và như vậy đây là cái hệ thống đã được thành lập ở tu viện được gọi là Vico Nosila ở miền Bắc của Ấn Độ, mà từ đó mà ngài Atisha đã từ đó mà đi qua bên Tây Tạng. Và như vậy trở lại đến đoạn kệ thứ 8 là mô tả về 4 phẩm hạnh lớn lao. Thì 4 phẩm hạnh lớn lao này, thứ nhất là nói đến là tất cả những giáo lý không có sự mâu thuẫn. Ở đây là cái thứ 8 nói không đạt thánh giáo, không mâu thuẫn, không biết toàn diện lời Phật dạy, nhanh chóng lãnh hội thâm ý của Như Lai, thì tội ác cực đại tự tiêu vong. Như vậy ở dòng đầu là nói đến là tất cả giáo lý không mâu thuẫn. Giáo lý Lam Rim, nếu mà chúng ta tu học về giáo lý Lam Rim thì chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy không có sự mâu thuẫn. Ví dụ như có những Phật tử nói theo giáo lý của Hinayana, Hiến giáo, không phải tiểu thừa, là và nó sẽ tu tập phân loại này, và đại thừa tu tập phân loại kia. Đây là một cái quan điểm sai lầm. Và ví dụ như chúng ta nói đến Vinaya hay là trì giới, thì có những giới luật mà các vị sư phải thọ. Thì những vị sư của tiểu thừa có thể nói rằng là thí dụ là có những cái tuân thủ về những cái trì giới mà các vị phải
noi theo. Và các vị có thể nói rằng có một số người có thể nói rằng là những người noi theo mật tông thì không có phù hợp với những cái trì giới của tiểu thừa. Đây cũng là một cái quan điểm sai lầm. Và như vậy những luận giải từ những trường phái khác nhau, ví dụ như một ví dụ khác đó là những trường phái khác nhau, ví dụ trường phái realist là trường phái duy vật, thì đây là một cái trường phái những cái rất là thô sơ trước, và cho đến chúng ta thường nói đến 4 cái trường phái chính, và cho đến trường phái của Đại Thừa, mà sau này chúng ta ngay cả trong Đại Thừa thì chúng ta nói đến là trường phái duy thức. Trường phái duy thức thì đến sau cái trường phái trung đạo, nhưng mà đôi khi là họ cảm thấy là trường phái trung đạo quá cấp tiến. Thì cái điểm ở đây là trong trường phái trung đạo chủ yếu là nói đến cái sự vô ngã, nhân vô ngã và pháp vô ngã. Điều này không có nghĩa nói đến là không có cái gì tồn tại mà nhưng mà ở đây để nói đến cái về tánh không, hay là tất cả mọi pháp không đến từ chúng tự nhiên sẵn có, mà là do nhân và duyên hợp lại. Thì đây là những cái điểm mà chúng ta được đề ra để nói rằng là giáo lý Lam Rim khi mà nói rằng là những giáo pháp của Đức Phật tuy là nói những cái điều khác nhau, nhưng mà mỗi từng giáo lý nó có mỗi cái giá trị khác nhau để mà cho chúng ta tu học. Ví dụ như trước tiên thì phải tu học từ cái trường phái của cái duy thật, duy vật, và để mà được hiểu, để được trình bày về những cái chủ đề như là vô thường, vô ngã, vân vân, đến một cái mức độ, một mức từng nào đó. Tất nhiên là rồi sau đó khi mà họ thấm vào những cái giáo lý đó thì họ đi vào những cái giảng dạy sâu xa hơn như là về tánh không. Bởi vì nếu mà không có những cái mà cấp độ sơ trước thì khi mà chúng ta nói đến cấp độ sâu hơn thì không hiểu. Và như vậy tất cả những giáo lý hay tất cả những đường phái nó đều là bổ sung để mà tăng thêm cái giá trị của nhau tùy theo mỗi hành giả. Cũng cùng như vậy khi chúng ta nói đến tiểu thừa hay là mật tông thì ở đây thầy nói rằng là trong mật tông tiểu thừa là cũng gọi là theo cái trì giới, nhưng mà mật tông cũng song song, cũng đều là tu mật tông nhưng mà cũng trì giới song song như vậy. Vì vậy trong Phật giáo những cái chủ đề trông có vẻ thì nó khác nhau, nhưng mà đây là những cái điều cần thiết để trong mỗi mức từng của cái sự phát triển căn cơ của chúng ta, mà tất cả chúng ta đều tu học để đến cái mục đích tối hậu. Và như vậy Ngài cho ví dụ nói đến là thí dụ như một cái người bị nóng, mà nóng ở đây không phải là chúng ta nói là bị cái nhiệt độ nóng, mà thí dụ như nóng là bị sưng chẳng hạn, bị sưng đỏ lên. Thì nếu mà có bệnh như vậy thì có lúc là những vị y sĩ nói chúng ta là nên tránh một cái loại thức ăn này, không có ăn thịt hay là uống rượu vân vân. Thì nhưng mà lại có một lúc khi mà bệnh đó hết rồi thì lại ví dụ như bệnh khác nó trỗi lên, ví dụ như là thiếu chất này chất kia, thì vị y sĩ lại khuyên là phải cần nên ăn thịt. Như vậy chúng ta thấy là khi có một giai đoạn thì vị y sĩ nói là đừng có ăn thịt, rồi khi một giai đoạn khác thì vị y sĩ đó lại nói nên ăn thịt. Điểm ở đây nói rằng là tất cả những giáo lý đều dựa trên bản chất của căn cơ hay là tình huống của mỗi người ở mỗi thời điểm khác nhau. Cũng giống như là khi mà bị bệnh, có lúc thì khuyên không nên ăn thịt, có lúc thì khuyên nên ăn thịt. Và giáo lý Lam Rim thì tôn trọng tất cả những giáo lý của Đức Phật và nhận thức ra rằng là tất cả những cái chủ đề được ứng dụng để mà tùy theo cái căn cơ hay thời điểm, thời gian. Và giáo lý Lam Rim bắt đầu ở bằng là cái chủ đề là nương tựa bậc thầy, cho đến tất cả đến cuối cùng của giáo lý Lam Rim đó là đi theo tu tập theo mật tông, thì được mô tả là đi đến cái sự giác ngộ tối thượng.
Thì tất cả những điểm này đều là quan trọng đối với cá nhân của mỗi hành giả, và giáo lý Lam Rim giúp cho chúng ta nhận ra cái con đường này. 다 송라 몰루 당마도 차와세데 송라 몰루 당마 차와도 람리 데다불라 때바이나 아니 송라 간제지네 다 간제 고신이 된전에 아니 쭉 누르 수주 봐도 아니 삽제 제도 가리네 네네 다 간제 삽제 제도 가리네 네네 아니 가도 그래 조금 최선을 조금 최선을 조금 제토가지 차리고 근데 차토이나 아니 당 숨으로 담아 간 숨으로 간대지 제와에 그도 자토야 차용도 숨으로 담아도 차와스 다 제어 공부 될라더니 세연도 다 제어 공부 람리 될라더니 제어 공부 될라더니 쓰고 다 람리 될라더니 제어 공부 될라네 니다 가르선 제어 공부도 가르선 람주 조 남송디 버 제어 공부 털도디 람주 조 남송디 버 제자다 람리 될라더니 아니 람주 조 남송디 가서 또 토고 다 람주 조 남송 다 먹거나 아니 람이 하고 저는 제어 공부 연하는 람주 조 남송 대야 람리 될라더니 벤베르 샤샤와이나 베르 샤샤와이나 베네 자조나 누구 신랑가 도고요나 또 누구디 람주 조 남송디 차고 남주 조 남송 자조디 산지 숨또 산지에 때바지 차고 산지에 때바지 이다 간제 두진디 남리 남시디 차고 두진 단계디 레벨 해바디 가서 남리 체니 계획신이 나시고 어디 윤디다 대로 가서 두진 단계 되기 레벨 해바디 두진 아마다나 아니 잠조나 도나 아니 다 추진다 코노소 쇼야 내가 두진지를 된 거. 그냥 두진 해바 대변지기 전에 아니 레고와 능시 전에 아니 가서 산지기 땀 산지 숨을 주고 저리 지도나니 제가 공부한테 내말라 아니 두진다고 람릴 된 거고. 대야 아니 두진 땀 개발단 계획신이 질 때는 남주 조 남순데 레투야 빌라딘 레투 그랬어. 어디서 그래서 제가 공부 잘라니 또 그랬어. 말해. 단 예지 정보 랑사 세야디 단 집어래. 단 예지 정보 랑사 줘서 단 공을 시작하는 딱 가서 그래. 정말 좀 되게 가서 그래. 대관member 대관 첨부 수요까지 대관 첨부들이 대관 멤버에서 내려던 거 대관 첨부 같이 테메바디 대신 뭐요 이제 두고래 먹고 싸고로 대나시 다 같이 가서 그래. 나다 도단 지유도 받아 주고래 먹고 싸고로 남리 들을 때나 tembayenin yecho ten nevato de tum nevo sago yes posible. So the remaining three lines describe the other three greatnesses, the other three qualities of greatness that are attributes of the Lam Rim tradition, the Lam Rim system. The second one says that the Lam Rim will enable you to perceive all the discourses as personal instruction. So discourses is here, it means the Buddha's word, are the Buddha's discourses. And then malu means without exceptions or all, right? As instruction means that ordinarily, if we were to pick up a sutra, any sutra, and try to read it, we might be able to understand some of the meaning. But what we might have difficulty with is understanding how to apply it, how to practice it, how to take the meaning from those scriptures and understand what we need to do to practice in order to realize what that teaching is saying. And so if you study the Lam Rim teaching, you will get a kind of insight into the perspective that one needs to have about the Buddha's teaching. And so when you read some scriptural passage, you can recognize immediately what it means in terms of how to put it into practice. That's what it means to say personal instruction. So if you read it and it's sort of, it's almost a feeling that you read it and then you say, you realize, oh, I understand
what that means and how I need to apply it. So in the tradition, in the Lam Rim, there are two main kinds of practice. One is called Jegong. Jegong means analytic meditation. Analytic meditation is a form of reflection where you take meanings and think about them and as a way to develop and to elicit a kind of spiritual awareness. And then you need to make them strong. Faith, for instance. In order to develop faith, you read instructions that give you reasons to have faith, and then the faith will start to come out. So that understanding how those teachings will enable you to do that, that's one element of this ability of being able to perceive it as instruction. The other kind of practice is called fixative meditation or placement meditation, where you're trying to put your mind on an object and keep it there steadily, develop one-pointed concentration. So those two main kinds of meditation. So let's use those as examples to say when you read something, you will know, you'll understand how they relate to those two kinds of meditation practice, essentially. But it's a very personal kind of an experience of kind of appreciating the meaning of the scriptures. That's the Lam Rim gives you that kind of skill. And then the third one is it says you will be able to easily comprehend the intent of the Buddha's writings, the Buddha's discourses, rather. And so one way is saying that the Buddha's teachings are profound and sometimes difficult to fathom. So that it's not saying that it would be impossible for you to think about it long and hard and come to some understanding. But if you study the Lam Rim, it kind of is the key that makes it easy for you to understand what the Buddha's teaching. And so Rinpoche gave the example. He said that that it's a kind of an analogy, and the analogy is that the ocean is like represents all of the Buddha's discourses, vast and so extensive. So how can we study all of those things and hope to comprehend them all? And then the jewels in the ocean represents the Lam Rim teaching. And nobody got it. Oh, yeah, sorry. So Rinpoche said that the real kind of the heart of the Buddha's intent is represented by what is called the three principal teachings. The three principal teachings are a unique subject matter that Lama Tsongkhapa received from Manjushri. So one of those is renunciation. Renunciation means the aspiration to achieve liberation. So that means to abandon any attachment to samsara and develop the wish to seek your own liberation. Then the second one is bodhicitta, to recognize it's not enough to seek your own liberation. It's your obligation to seek Buddhahood on behalf of all sentient beings. So that's the second one. And then the third one is right view, which is without right view, there's no hope of reaching enlightenment. So these three principal teachings represent the essence of what the Buddha's teaching, as a whole represents. So those are the jewels in the ocean. Then the boat that you travel in is the Lam Rim teaching. It's the vessel that enables you to navigate the ocean. And then the captain or the guide is the spiritual teacher who is running the ship, navigating the ship. You're a passenger on the ship. And so if all of these elements are present, then you are very likely to be able to extract the jewels contained in the great ocean of the Buddhist scriptures, the jewels which represent the essence of those three principal teachings. And so without a boat, you would be left to have to face the perils of being in the ocean. And usually they give
as an example, you know, the, like sharks and other sea animals that you know, pose a threat to your life or something like that. So, this analogy is meant to say that the Lam Rim is like the boat that enables you to obtain the jewels which represent the essence of the Buddha's intent. That we need to develop renunciation, bodhicitta, and right view. So that's the third point. And it enables you to do it easily, but otherwise you may or may not be able to achieve. Then the last one is that it enables you also to avoid, here it says, it uses the image of the precipice, like a cliff. Cliff is something that if you fall off the end of a cliff, you fall into some abyss, you know, the lower realms, for example. And so if you react negatively to the Buddha's teaching, in other words, if you think you know better than others, or this part of the Buddha's teaching, this is the part I like, that other part, I don't need it. It's, you know, maybe for other people, but not for me. And you reject it. That's called, you know, the misdeed of rejecting any element of the Buddha's teaching. And there are sutra passages which say that that is a grave misdeed, is to, you know, show disrespect. And so saying, for instance, some elements of the teaching we don't understand, we should, you know, be, even if we don't understand, we say, I respect it and I leave it. Even though I don't understand it now, I'm not going to, you know, say, I don't need it. I'm not just saying, you own sort of your inability to not be able to appreciate it, rather than to do the opposite, which is to say, if you don't understand it, then it's worthless. So the Lam Rim gives you the ability to develop that kind of respectful attitude so that you won't engage in abandoning any element of the Buddha's teaching. So those are the remaining three of the four greatnesses. And và như vậy chúng ta vẫn ở đoạn kệ thứ 8 thì chúng ta đã được nghe về cái phẩm chất đầu tiên mà tốt đẹp, đó là giáo lý Lam Rim thông đạt thánh giáo không mâu thuẫn, tất nhiên tất cả những toàn bộ giáo lý không mâu thuẫn với nhau. Và điều thứ nhì đó là câu thứ nhì, thấu biết toàn diện lời Phật dạy. Ở đây giáo lý Lam Rim giúp cho chúng ta được nhận rằng tất cả những sự giảng dạy của Đức Phật cũng giống như là những lời chỉ giáo mà cho cá nhân của mình. Thông thường khi mà chúng ta mở cái quyển kinh ra xem đọc thì chúng ta có thể hiểu một ít nhiều về những cái chủ đề, nhưng mà chúng ta không có biết cách để mà ứng dụng hay là để mà tu tập từ cái quyển kinh mà chúng ta đọc. Thì nếu mà chúng ta tu tập giáo lý Lam Rim thì khi mà chúng ta đọc kinh thì chúng ta biết là nó ở cái đoạn nào và nó đang nói về cái gì, làm sao để mà cho chúng ta tu tập. Nếu mà gần như là chúng ta có cái cảm giác là tôi hiểu cái phần này rồi, thì thầy cho một cái ví dụ là cũng giống như cái chủ đề nói đến là thiền quán và thiền tịnh chỉ. Thiền quán là Choeje của tiếng Tây Tạng, là thiền phân tích, tư duy, nghĩ đến cái ý nghĩa và ý thức về những ý nghĩa. Ví dụ như chúng ta đang trên đề tài về đức tin, sự tính tâm, thì chúng ta tìm về cái thiền quán là chúng ta tìm những cái lý do để mà chúng ta có được khởi lên được cái sự tính tâm. Và nếu chúng ta hiểu được giáo lý Lam Rim thì chúng ta có thể ứng dụng đó là cái lời chỉ giáo. Và cái điểm bên kia là thiền quán về một điểm, có nghĩa là chúng ta có một cái chủ đề và chúng ta đặt cái tâm của mình lên một cái chủ đề hay là một cái nơi nào đó, thì chỉ là dán một điểm mà không có phân tích. Như vậy thì khi mà chúng ta đọc về trong giáo lý Lam Rim rồi thì chúng ta hiểu được là nó đang ở cái phần nào, và như vậy chúng ta có thể mà nhận ra những cái điểm chỉ dạy ở trong kinh điển. Và điểm thứ ba mà nói về cái phẩm chất của giáo lý Lam Rim, đó là chúng ta hiểu được ý của Đức Phật, đó là câu thứ ba, nhanh chóng lãnh hội tâm ý của Như Lai.
những giáo lý của Đức Phật thì thật là sâu sắc, mà nhiều khi chúng ta có thể được mô tả là khó mà có thể tưởng tượng được. Nhưng mà nếu mà chúng ta học giáo lý Lam Rim, đây là những cái chìa khóa then chốt để mà cho chúng ta hiểu được giáo lý Lam Rim. Rinpoche cho chúng ta một cái ví dụ, cái sự tương tự là giống như là cái biển thì đại dương thì nó rất là mênh mông, cũng giống như là giáo lý của Đức Phật ban cho chúng ta thì nó rất là mênh mông, nó rất là nhiều. Mà cái trọng tâm của cái ý định của Đức Phật mà Ngài Tông Khả đã, một trong những cái bài luận của Ngài đã viết ra, đó là ba phương diện chính của đạo lộ, đó là sự từ bỏ hay sự yểm ly, bồ đề tâm và trí tuệ, thực chứng tánh không. Ở đây thì sự từ bỏ có nghĩa là từ bỏ vòng luân hồi sinh tử, mưu cầu giải thoát. Và thứ nhì là bồ đề tâm, thì không những là chúng ta chỉ muốn làm lợi cho mình, mà chúng ta muốn tu tập để đạt được giác ngộ, để mà có thể giúp đỡ cho tất cả chúng sinh. Và thứ ba là chánh kiến, quan điểm chánh kiến ở đây không phải là chánh kiến đang nói về trí tuệ thực chứng chánh không, mà không, nếu không có chánh kiến thì không có hy vọng nào để mà cho chúng ta đạt được giác ngộ. Và thầy ví dụ về ba phương diện chính của đạo lộ này là giống như là những cái đồ trang sức, hay là những cái món là châu báu. Cái thuyền là giáo lý Lam Rim, và cái người lái tàu, cái người thủy thủ, cái captain, cái người thuyền trưởng, hay là người hướng dẫn, và đó là bậc thầy về tâm linh để mà hướng dẫn cho chúng ta đi. Thì với tất cả những yếu tố như vậy thì chúng ta mới hy vọng đi đến bờ bên kia. Nếu mà không có cái thuyền thì được ví giống như là chúng ta bị rớt ở dưới biển cả, và chúng ta sẽ gặp những con cá mập, hay gặp những cái loài thủy quái mà có thể gây tổn hại đến tính mạng của chúng ta. Và cái sự tương tự nói giáo lý Lam Rim là giống như là cái con thuyền, con tàu, và để mà và chúng ta nhận được những cái châu báu để đi đến giác ngộ, đó là một lần nữa sự từ bỏ hay sự yểm ly, bồ đề tâm và trí tuệ thực chứng tánh không. Với tất cả những điều này thì chúng ta có thể đi đến mà gọi là có thể tu tập để mà đi đến giác ngộ mà tương đối là dễ dàng. Nếu không thì rất là khó mà để đạt được. Và điểm thứ tư mà nói phẩm hạnh của giáo lý Lam Rim ở đây thì là tội cực ác, tội ác cực đại, tự tiêu vong. Ở đây thầy mô tả là giống như đứng ở trên một cái cliff, là một cái bờ vực cao mà xuống vực thẳm vậy đó. Thì nếu mà chúng ta tu học về kinh điển thì chúng ta thường có cái thái độ là trong kinh tôi chỉ muốn học cái điều này mà tôi không có thích học cái điều kia. Đây là một cái hành động sai lầm rất là nghiêm trọng ở trong kinh điển. Nếu chúng ta không hiểu cái một phần nào đó ở trong kinh thì chúng ta tự nói là tôi không hiểu, nhưng mà chúng ta không có cái thái độ mà nói là tôi không có cần cái đoạn đó, hay cái đoạn đó là nó không có giá trị gì hết. Mà chúng ta nên có cái thái độ tiếp nhận, đó là cái phần đó tôi không hiểu. Và như vậy cái điểm thứ tư là giáo lý Lam Rim nói cho chúng ta là để mà khai triển cho chúng ta có một cái thái độ mà tôn kính hay thái độ thích hợp, để mà không có loại trừ hay không có từ bỏ giáo lý của Đức Phật. 되겠다. 저와신데 최저수인데 직전으로 최저수인데 믹스잖아. 그렇죠. 최저수인데 되리 가서 그래. 동아지 아니 도당하게 아니 조사 마사오 마바. 때바 인자. 아니 조사 마사오 마바 되니. 동아 용도가 다 조사 동아 용도가 다 간제 조사 마사오 마바 요와 되게 인자. 아니 조사 마사오 마바. 아니 쌤들 뭐 때마다 라고랑 다 왔어. 아니 시대 전부니 저 룰러 개배 룩션에 잡을 봐봤어. 다 당구자 보고 왔다 동아 도당하게 가서
조제 용수도 마상을 받는 요가 다 보고라 단니버디 심도에 리버조 때문에 아니 라도 랑대와 해서는 딱 코어콜네다 동의 용루다 용이 델레 아니 코어텔라 탈베야 탈바 탈바다 계속 제법보다 심도 이버디 디 하고와 어디 용도 심도에 리버조 때문에 인사 라도 랑대와 레스 다 타마디들이 다 가서 그래 신단이 줄루라 케베 아니로 알로라 케베 다시다니 로데다 가제다 가서 라마스도 리베 쿠조니 로라 케베 루션에 차바 파마 레스다 라므린디 차와 제주숨디 데리 데리 제주들 데데 라므린디 따따치고 할레베 다 가제 자치고 쉬고 차베고 레스 No, in addition to these four characteristics are the main ones that are described in the literature, in the Lam Rim texts, such as Lam Rim Chemo. And then there are additional that are not mentioned here, especially not mentioned in this poem, that are called the three characteristics. Choeje means three qualities or three characteristics. And then in Choeje Mazama Mewa, 조자 마상 동아 용조 조자 마상 오고 뒤에 때에 조자 마상 오고 요바스 So the first one is that because the teaching system, the Lam Rim as a whole, includes all of the subject matter that's taught both in Sutra and Tantra, therefore it is a complete form of instruction which does not leave anything out. That's number one. So it's comprehensive. It's not on just one limited subject, but it takes in the entirety of the Buddhist path. And then the second characteristic is that its focus, its main focus, its principal focus is to present methods and techniques for enabling a person to discipline his or her mind. So sem is your mind. Dulwa literally means to tame it or gain control of it. And so the human condition, ordinary people, is they don't control their minds control them. And so the Dharma's purpose is to reverse that and to enable us to be able to tame our own shortcomings, our flaws, our mental afflictions in particular. And so that's the focus of the Lam Rim teaching, is to give techniques to engage in that practice. And so it is also something that is therefore easy to put into practice. It's not some kind of abstruse philosophical treatise. It focuses mostly on practice. And then the third characteristic is that it's superior to other systems in that it contains the instruction from two, in particular, two of Atisha's own personal, lamas, gurus. So the one from Suvarna Dwipa, or Indonesia, whom Atisha went to visit and study with, and who taught him mainly the bodhicitta instruction, and whom I shouldn't add, but when Atisha even heard his name, he would cry and put his hands on top of his head. And the other teacher is the teacher who taught him the right view, the main Madhyamika teacher. And so because this instruction contains the oral instruction from those masters in particular, it's superior to other kind of instruction systems. Those are the three main characteristics. Và như vậy chúng ta vừa mới nghe về 4 phẩm hạnh mà lớn lao của Lam Rim, và
đã được mô tả nhất là ở trong những quyển như là đại luận là Lam Rim hay đại luận của giai trình đi đến giác ngộ, thì có ba cái tính chất mà không có nhắc đến ở trong cái quyển cái bài thơ này, nhưng mà là nó có ở trong quyển đại luận. Thì tính chất thứ nhất đó là bởi vì hệ thống của Lam Rim bao gồm tất cả những chủ đề Phật pháp của kinh lẫn mật giáo, và do đó thì nó có toàn bộ những giáo lý đầy đủ mà không có loại trừ, không có để một cái phần nào mà ở ngoài ra. Như vậy nói đến toàn bộ cái đạo lộ của Phật giáo một cách trọn vẹn và đầy đủ. Thứ nhì là cái sự tập trung của sự trình bày của giáo lý Lam Rim tập trung trên cái những phương pháp và những cái kỹ năng hay kỹ thuật để mà rèn luyện tâm của mình, mà tiếng Tây Tạng gọi là xem đu hay đu qua, là để mà thuần phục hay thuần hóa tâm. Và thông thường đối với những người bình thường như chúng ta không có kiểm soát tâm của mình, mà tâm của mình nó lại kiểm soát mình, và như vậy chúng ta tu tập để mà rèn luyện, để mà thuần hóa tâm của mình, những cái thiếu sót, những cái phiền não, những cái vọng tưởng của mình. Và kỹ năng hay kỹ thuật đó của giáo lý Lam Rim là để dễ dàng cho chúng ta có thể thực tập một cách thực tế. Ở đây không phải là những điều mà trong những cái hệ thống mà gọi là triết lý, để mà chúng ta chỉ là về triết lý học, chứ không phải là thì hệ thống Lam Rim là cái thực tế dễ dàng để mà cho chúng ta tu tập. Và tính chất thứ ba của giáo lý Lam Rim mà được xem là cao hơn những cái hệ thống khác là bởi vì nó chứa đựng giáo lý là từ chính những cái bậc thầy của ngài Atisha. Thì như chúng ta vừa nghe ở buổi sáng, đó là cái bậc thầy chính là từ nước Indonesia, mà ngài đến đó ở 12 năm mà để tu tập về tu học về Bồ Đề Tâm, và mà được mô tả ở trong kinh rằng trong kinh luận rằng là khi ngài Atisha mà chỉ nghe đến danh xưng của cái ngài ở Indonesia là ngài Atisha bật khóc và để tay ở trên đầu của mình. Và một bậc thầy khác của ngài Atisha mà đã dạy giáo lý, chúng ta cũng đã được nghe là về đã dạy về chánh kiến của trường phái trung đạo. Do đó bởi vì cái sự kết hợp của những bậc thầy mà nói về Bồ Đề Tâm, về chánh kiếnในtrường phái trung đạo, mà giáo lý Lam Rim được xem là cao hơn là những hệ thống giáo lý khác. 다 이제 다 대체가 준대대가 이런 거 뭐셔 가지고 이제 이거 이제 대체 준대 대인다 자가다 자규 개배주 남직 주 개와다 된다 두 망부 때버시 때셔도 담나 담바초레스 담미데 담바초 기부숨제 남지 리바 레스타 기부숨제 남지 리바 레스타디 도야 남지 리바 유럽에도 대대적으로 수 가고 싶으면 가보면 좀 수요였어. 유럽에 좀 수요였어. 유럽에 최대 수시. 수럽 가래서는 수럽 분지 냐고 도저와 수럽 가나 냐고 되셔죠. 수대 퇴례 된다 예배죠. 수대 얼마나 되더래 전에 정말 좀 받아. 아니 예배장 함주 최다 퇴배 배에 다좀 되고 숨쉬 주고 제리시도 마 채받다 마 퇴배 배요. 그래서 라지 두번 예배 되대선 다 랍시 다 초라부 체주 두번 예고 어려 되대선 걸로 당내니 알람이 되다 간제 소리남이 치고 그래스. So now the verse 9 and 10 are the final verses that are describing the extraordinary nature of the Lam Rim teaching, and from there on, then the actual instruction begins. So this verse 9 is a question, asks a rhetorical question. It says, starts out by saying, therefore, and therefore means for the foregoing reasons, because of those qualities that were described in verses, especially verses 7 and 8. It says, so it says, the first half of the verse in Tibetan describes this
Lam Rim as a supreme instruction. So it's a supreme form of instruction that has been, cultivated by many fortunate beings of, learned beings of both, Gya is Galgaris means India and Bhur means Tibet. So in Tibet and in India both, this instruction, has been followed by fortunate persons who fortunate in their having had the opportunity to learn this extraordinary teaching, and says, and then this is in the second half of the verse. Then it describes the Lam Rim teaching as the stages of the path for the three kinds of person. So this expression, three persons, is something that comes from, it's mainly from Asanga's literature. It's called a lesser person, a middling person, and a supreme person or a great person. And so these are, these three terms describe the instruction as being organized around teachings that are associated with these three kinds of persons. So that will be the subject matter to come. So the point is that this phrase, three types of person, is associated with the Lam Rim, stages of the path for the three kinds of person. And it says, then the question comes in the final line. It says, what discerning person, means what person of, that is, what we say, someone who's a thinker, thinker in the sense of someone who's, takes things seriously, you might say, and then what discerning person like that what person would be that their mind was not captivated. And this notion of being captive, it's a phrase that it means your mind. To say your mind is stolen away by something, it means you're taken by it. It's sort of you find it kind of it attracts you. It makes you very great desire to pursue it like that. So who would not, if they're understanding these qualities, what intelligent person would not feel the sense of, urgency and importance to pursue the Lam Rim? It's basically what this verse is saying. And then the next verse is describing that so it's yeah. So this verse is saying then that the nature of the teaching is that, of course, it has to be, it's propagated from teacher to student. And so it's saying that those events, right? It's saying those, here it says a single period in which the teaching itself, right, is being transmitted from teacher to student. What happens in that environment? It says, so this extraordinary, teaching system that, it says, is the first line of saying, it encapsulates or it contains the essence of all scripture. So it represents the essence of all of Buddhist teachings. And so when that system is being taught and students have the opportunity to, learn it, listen to it in that act, that sort of interchange between teacher and student, it says, then what happens? It's saying a vast amount of virtue and benefit is being accumulated. Not only by the teacher will accumulate virtue by teaching it, the students will accumulate great virtue by, being able to receive it, all right? And so it's saying
given that, it's basically saying like that when the teaching is actually being given, say this extraordinary thing is happening, that virtue is being created both by the teachers and the students. And so he's saying you should realize that and you should reflect on that and develop a proper sense of faith and reverence towards the teaching itself as a preparation now to begin to hear it, is what this final verse is saying. Và như vậy chúng ta đến đoạn thứ 9 và đoạn thứ 10, và ở đây là nói đến về cái tự tánh mà phi phàm, tự tánh rất là tuyệt diệu phi phàm của giáo lý Lam Rim. Và kế đến là nó nói đến sau hai đoạn này thì bắt đầu mới vô tới giáo lý Lam Rim. Thì thứ 9 thì hai đầu nói đến là những lời chỉ giáo mà tối cao của những bậc thầy của Ấn Độ và của Tây Tạng, đó là Jorden chư đại sư Ấn Tạng đều thọ học giáo lý thù thắng này, đạo lộ thứ đệ của ba hạng hành giả. Tại sao bậc trí không hoan hỷ? Thì ở đây là đối với những người bậc trí, có nghĩa ở đây là nói đến là những người may mắn mà có được cái cơ hội để tu học về giáo lý Lam Rim. Và cái thứ gì là nói đến cái hai cái phần cuối là nói đến những giai đoạn của đạo lộ mà của ba loại hành giả. Thì ở đây trích là từ phần của ngài vô trước, là chúng ta nói là những hành giả theo phạm vi nhỏ, những hành giả theo phạm vi trung bình và những hành giả theo phạm vi lớn, hay là hạ căn, trung căn và thượng căn. Thì những giáo lý này, giáo lý Lam Rim nói về ba loại phân loại của những hành giả, và điểm ở đây là nói đến ba loại hành giả này liên hệ đến giáo lý Lam Rim. Thì cái câu hỏi cuối của cái đoạn dạy thứ 9 nó nói rằng là nếu một người mà là một người mà có cái sự suy nghĩ, nếu mà nghiêm túc để mà về đạo lộ hay nghĩ về cái sự tu tập của mình, thì tại sao mà những người đó là không thể nào mà không có bị được nắm bắt bởi những cái giáo lý này, hay được hoan hỷ với cái giáo lý Lam Rim. Nói để mô tả một cái thật là hay, thật là tuyệt diệu, là giống như khi mà chúng ta diễn tả là tâm hồn chúng ta bị lôi cuốn đi bởi một cái điều gì đó, chúng ta bị thu hút đi bởi chúng ta có cái ước nguyện thật là lớn lao để mà tu học, thì làm sao mà chúng ta không có giống như là hoan hỷ để mà tu học cái giáo lý Lam Rim khi mà chúng ta hiểu được những cái phẩm hạnh này. Và cái đoạn kệ thứ 10 nói rằng bản chất của giáo lý này, của cái sự chỉ dạy này thì dĩ nhiên là được truyền bá từ bậc thầy đến hàng đệ tử. Thì những gì mà nó xảy ra trong cái môi trường này, cái môi trường mà khi mà nghe pháp từ một bậc thầy đến một đệ tử, đây là một cái giáo lý phi thường. Thì trong cái đoạn kệ này nói rằng nếu được một lần nghe hoặc giảng, tư duy tinh nghĩa giáo lý này sẽ tích lũy lợi ích vô lượng như là thịnh thuyết tất cả diệu pháp. Ở đây nói đến là cái giáo lý này đã nắm bắt tất cả những giáo lý của Đức Phật toàn bộ, và khi được dạy thì không những là cái người thầy mà chỉ dạy giáo lý Lam Rim tích lũy được thật nhiều thiện đức, mà cho những cái đệ tử đã nghe thọ giáo lý Lam Rim cũng tích lũy thật nhiều thiện đức. Và khi thực hiện như vậy thì cả hai thầy trò đều có nhiều thiện đức. Thì ở đây mục đích là để khai triển cho chúng ta cái lòng tôn kính, cái sự ước nguyện, cái sự khát khao để mà lắng nghe giáo lý Lam Rim. 다 시바데를 가서라 때는 로체다 전에 리바데라 남주 도시에 때는 로체다 전에 리바니 와는 남주 도시에 때는 수이들라 아니 시멘테 베 마데 바텐 좀 삼베든지 저든지 다다데 조 삼베든지
소데 다 삼에 된줄 줘야 된줄 되나 되나 치고도 되네 되지 레소 진입에 때데 레고 제 자와니 람든 신이 담바 배와이 삼다 줘 수신 템바 차스 어디에 다 되네 다 람리 고 신이 된줄 다 되네 다 되네 디치 데데 치만 얘기 레소 약도 충마죠 때데 제세 요나 맨데 싸워디다 신이 된줄 에사 싸워디 약고 요나 동보데 야가다 로 대보도 가마 약고 채고로 어디에 나시 때데 레버 집 싸워디다 예 신이 된줄 에스 람든 신이 담바 배와 예서 신이 되면 약고 되고 때주데 삼바다 줘야 된줄이 다소 삼배 된줄데 줘야 된줄이 삼바디 다 가서 그래 가서 그래 삼배 된줄 삼바들라 따와 대바장마다 따와 대바장마다 까지셔서 구발제 왔어요. 삼배 된줄들은 따와 대바장마 대바장들은 망고요. 따와 대바장마다 까지셔서 구발제 왔 진이이 줘야 된줄라 아니 가서 그래 님 가서 그래 님고 다셔도 다네 꾸디름도 잡아 꾸디름도 잡아도 조조 계시를 가시는 거들 진짜 돈이 아니 진이 된 줄도 다 간제 나무리고 고디 신이 된 줄 해서 다리 대 샤야 있어 감사해요. So now verse 11 and 12 address, the poem kind of addresses different topics in pairs of verses, themes. So the next two verses, 11 and 12, address the first practice in the form of Lam Rim that Lama Tsongkhapa formulated. So one of the elements of the Lam Rim instruction is what is the method by which to introduce the teaching. And not all teachers use this method. Tsongkhapa did. There are various others. So, but this one is that the root of the path, meaning in this case, the starting point of the path is Shenyan means spiritual teacher. Gewe Shenyan. Temba means how to literally approach, or more generally, how to conduct yourself, or how to develop a relationship with a spiritual teacher. And once you meet a spiritual teacher, then how to maintain on an ongoing basis during the period that you're learning from this person. What is the way for you as the disciple to cultivate that relationship in the best way possible. It's possible to do it wrongly, and then you're making a huge mistake. So you need to make an effort to carry it out in the best way possible. And there are two elements to it. One is cultivating the relationship mentally, sambe tensul, and cultivating the relationship with your actions, like how you physically conduct yourself around the teacher in particular. So here it's this, and in verse 11 in particular, it starts out by addressing this topic. So it says, then, right, starts out following that. So that it means that now that we've talked about the Lam Rim instruction, now here it is, here it comes, right? So it says, in order to have the understanding of the importance of the relationship between the student and teacher, and particularly from the student's point of view, how he or she needs to go about that relationship, then here it describes what the function or what the essential quality of that relationship represents. And it says it says as a root here in Zawa means root. So I translated root cause because it means root in the sense of a cause. And there's a phrase that Tibetans use often, and there's not really an English expression that
literally translated. It's called Dendrel. Dendrel is the word for dependent origination, which is teaching of dependent origination. But it has a special meaning of conditions, right? And then Dendrel Dik means, Dikpa means to create conditions. So Dendrel Dik means, here it means, it says to create the conditions. And then for what? So Dendrel can be two ways. It can be create good conditions, or if you do something, improperly, then that can have an unfavorable result. So here it's saying the conditions that it says for all the Jinyeva means for all of the goodness relating to this life and future lives. So it means this is kind of like it's the starting point of your practice, but it also affects everything to follow. Not only in this life, they will say if you, especially in the tantric sense, if you abuse or your relationship with your spiritual teacher, look out for the bad results that will cause for you. So here it's saying, and then in order to ensure that the conditions for all good results can be created, you must serve the teacher properly and diligently, right? It says, Tsulshindu means properly. Behebayi means with great effort, making, not being, lackadaisical about it, but being very, diligent and very committed in pursuing that relationship properly. So it says that, and it has the two main aspects of thought. And thought means that you develop the proper attitude towards the teacher, which is tsawa debajawa, means to cultivate faith. Faith di karusatak. Sangye yimbe dushi sori shawarwa. Sangye yimbe dushi shawarwa. So it says, when it says faith, it means you have to view your spiritual teacher as the Buddha. It means you view him as the Buddha, meaning Buddha, the historical Buddha. We are not living in a time when such a being is available, but the Buddhas are constantly, and endlessly and without interruption, doing things to benefit beings. So a spiritual teacher appearing in the form of an ordinary human being like Rinpoche, then that we have to think that is as if a Buddha's emanation. And so we have to be convinced that if this is a big subject, which is to say you do not make that decision unless and until you're certain that this is a qualified and, authoritative and trustworthy teacher, because there are those which are not that. But if you decide that this person is worthy to be your teacher, then that relationship should be unbreakable. And so this faith is the faith that this is an emanation of the Buddha, and I have to view him or her that way, not as an ordinary person. That's the essence of the Lam Rim teaching. Okay, so it says then the main thing is that in the next verse, or is it in the same one? No, the beginning of verse 12, it says realizing this, right? That this teacher is the one who is, based on the nature of the relationship that you cultivate with that person, will create the conditions for every good thing to follow. If you do your end of the relationship properly, then that will ensure that will create the conditions that bring, success spiritually in innumerable ways. So he says, then when you see that, realizing that, the beginning of verse 12 says, having realized that, sogi chirya mitong means then
you should do nothing to forsake the teacher, even if it costs you your life. Of course, typically that's not going to come, but it's saying you have to have that degree of certainty about keeping the relationship as pure as possible. And so then among the ways of developing the action aspect, the conduct that you should carry out in relation to the teacher, there are three main forms of activity. Nigur piwarwa, nigur che, nigur dang, ani nibadi kare. 아니야. 굿디. 굿. 아니 굿디 줘. 굿디. 아래 아니 잡시키에서. 가시 줘 봐. 나도 계신 가시 줘 봐. 네. So the one is to make offerings to the teacher. This is not that anybody's asking, but make offerings. And then secondly, to serve the teacher, meaning that you physically, do whatever you can to make the teacher more comfortable, to whatever his or her needs are, that you will help to, fulfill them. Doesn't necessarily involve any, monetary value. Just you're giving yourself and you're willing to act and give your time and effort for the person. This is the second category. The third category is the one that's most important, which is kashin de druva, means to honor the word, meaning when the teacher gives you instruction, as for instance we're seeing here, whatever that instruction involves, you will carry it out, right? Druva means you will practice in a way that accords with the instruction. So you don't just hear the instruction and say, oh, okay, that's nice. Kashin de druva means then the instruction says you need to practice in such and such a way, then your responsibility is to engage in that practice, and that practice becomes a kind of offering to the teacher as a way of, to honor the teacher by following the teachings that you have been given. And that's let's say, for instance, those practitioners, for instance, if you're an ordained monk or an ascetic, you don't have any other, material way to make offerings to the teacher, but it doesn't matter because the highest form of offering is to practice the instruction that you've been given. So that's considered the most important form of activity in the context of the relationship with your teacher. Is you honor the teacher by following his instructions, literally it says keeping his word, meaning you obey the instructions and you by putting them into practice. Và như vậy chúng ta đến đoạn kệ thứ 11 và thứ 12. Đoạn kệ thứ 11 nói rằng trước tiên tinh cần nương tựa đạo sư thiện tri thức, như lý tư duy và hành trì là nguồn cội duyên sinh mọi điều lành ở trong hiện tại cùng tương lai. Trong cái sự tu tập đầu tiên mà chúng ta tu tập ở trong giáo lý Lam Rim mà ngài Tôn Cách Ba đã soạn thảo, mà phương pháp này đã được giới thiệu để chúng ta tu tập. Nhưng mà tuy nhiên ở đây nói đến là những bậc thầy khác, không phải là Tôn Khả, thì có thể không có dùng cái phương pháp này trước tiên, nhưng mà ngài Tôn Khả đã soạn thảo như thế này. Có nghĩa là cái chủ đề đầu tiên là nói đến một bậc thầy hay là Choeje. Ở đây làm thế nào để chúng ta có thể tiếp cận với bậc thầy, có thể hành xử với bậc thầy, và khi chúng ta gặp được bậc thầy, làm sao mà chúng ta có thể duy trì được mối quan hệ thầy trò. Và khi mà chúng ta tu học thì cái cách thức nào để cho chúng ta tu học, và cái nỗ lực điều nào mà để cho chúng ta có thể cố gắng một cách tốt nhất có thể. Thì ở đây trong đoạn kệ này có nói đến hai điều.
Thứ nhất là chúng ta trưởng dưỡng bằng tâm ý, và thứ hai chúng ta trưởng dưỡng bằng vật lý, có nghĩa là bằng cái thân của chúng ta mà chúng ta hành xử khi chúng ta gặp bậc thầy. Thì bước đầu khi mà nói đến cái cuộc quan hệ thầy trò này, thì chúng ta cụ thể nói đến là từ cái phía về học trò hay là cái đệ tử, thì mô tả cái chức năng hay phẩm hạnh của cái mối quan hệ này, mà ở đây ở trong tiếng Tây Tạng gọi là cái từ Jawa, hay là cái nguyên nhân cội rễ. Thì nguyên nhân cội rễ ở đây từ được gọi là central như quý vị nghe hồi nãy á, là cái sự là do duyên khởi hay là tùy thuộc vào cái nguồn gốc. Nhưng mà ở đây là có một cái nghĩa đặc biệt, đó là nó tạo được duyên, tạo duyên. Thì có hai cách là có để mà có cái điều kiện tốt và có cái kết quả tốt. Thì bắt đầu điểm của cái sự tu tập của chúng ta là tất cả những điều tốt đẹp, như ở trong đoạn kệ nói là tất cả những điều tốt đẹp ở trong cái kiếp này cũng như những kiếp trong tương lai. Cụ thể là ở trong mật tông chúng ta cũng nghe nói là nếu mà đã tu tập vô cái điển mà chúng ta không có đối xử tốt với vị thầy, thì chúng ta có những kết quả không được tốt. Thì tất cả những cái kết quả tốt đẹp để mà chúng ta có thể nương tựa và phục vụ thầy của mình một cách đúng đắn và nỗ lực chúng ta một cách tinh thần, thì có hai cái ý nghĩa để mà chúng ta có thể khai triển được cái sự tín tâm. Đó là thứ nhất là chúng ta phải quan niệm như vị thầy như là vị Phật. Chúng ta không có sống ở trong thời của Đức Phật hồi xưa, và chúng ta không có Đức Phật, và như vậy Đức Phật tiếp tục để mà những cái đại hạnh của các ngài để cho những người trong cái thế hệ của chúng ta bây giờ là qua những người là gọi là những cái hóa thân của Đức Phật. Thì đây là một cái chủ đề rất là lớn, bởi vì chúng ta đang nói là xem bậc thầy của mình như là vị Phật. Đây là một chủ đề rất là lớn và có rất là bao nhiêu những cái giảng dạy khác nhau, hay là những cái điều khác nhau để cần phải nói. Nhưng mà chúng ta như chú nói rằng là chúng ta không phải là cần phải là noi theo ngay tức thì, chúng ta không phải hiểu thấu để mà phải tìm được chính chắn những vị thầy mà có xác thực, những vị thầy mà đáng tin cậy sau một cái thời gian rất là dài. Và khi mà chúng ta đã quyết định mà chúng ta nhận thầy, đó là theo học vị thầy đó, thì cái mối quan hệ đó không nên gọi là không có gãy được, không có bị gãy, mà nó phải là liên tục. Thì chúng ta khi mà đã vị thầy đáng tin cậy và xác thực và chúng ta đã tìm hiểu, thì chúng ta hãy xem vị thầy vị Phật. Và ở đoạn thứ 12 nói đến bản chất của cái mối quan hệ này, là nếu mà về phần chúng ta là đệ tử mà chúng ta hành xử một cách đúng đắn, thích hợp, thì chúng ta sẽ thành tựu trong rất là nhiều phương cách khác nhau. Và ở đây khi mà nhận ra điều đó, thì chúng ta sẽ không có làm cái gì để mà sai trái, ngay cả hy sinh tính mạng của mình. Cái điều này không phải để nói là chúng ta cần phải hy sinh tính mạng, nhưng mà để nói về cái sự cần thiết đến một cái mức độ như vậy. Và đoạn kệ 12 nói rằng dù phải bỏ sinh mạng chứ không từ bỏ đạo sư, y giáo phụng hành là cúng dường tối thắng, hay làm hại lòng bậc đạo sư, ta kẻ tu hành cũng tu như thế, người giải thoát nên hành theo. Thì trong những cái phương cách mà chúng ta hành xử với bậc thầy của mình, thì có 3 dạng của những cái hành vi của chúng ta. Thứ nhất đó là chúng ta cúng dường bậc thầy. Thứ hai là chúng ta phục vụ bậc thầy những gì để làm cho bậc thầy thoải mái những nhu cầu của thầy. Ở đây không phải nói là đến cái giá trị của vật chất hay tiền bạc, nhưng mà là cái sự nỗ lực và cố gắng của chúng ta. Nhưng điều mà quan trọng nhất ở đây trong 3 tính cách đó là chúng ta hãy giữ
những cái lời hứa hay những cái lời nói của mình ở trong đây, có nghĩa rằng là khi mà bậc thầy đã giảng dạy cho chúng ta, đã cho chúng ta lời chỉ giáo, thì chúng ta sẽ tu tập theo cái lời chỉ giáo của bậc thầy, chứ không phải là chúng ta nghe rồi và chúng ta nói ồ hay quá, rồi cái xong là chúng ta không có tu tập hay làm gì hết. Thì nếu mà bậc thầy đã chỉ dạy thì chúng ta tu tập, và cái sự tu tập của chúng ta chính là trở thành là cái sự cúng dường đến bậc thầy của chúng ta. Ví dụ như là khi chúng ta nói đến những vị tỳ kheo, dĩ nhiên là về vật dụng, về vật chất thì các vị đâu có những cái điều để mà cúng dường, nhưng mà cái dạng cao nhất của cái sự cúng dường đó là cái sự tu tập của mình để mà cúng dường đến bậc thầy của mình. Và như vậy được gọi là chúng ta tôn kính bậc thầy bởi giữ những cái lời giữ những cái lời chỉ giáo, lời nói của bậc thầy, và chúng ta tu tập. So we'll stop here today and pick it up again tomorrow. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay và chúng ta tiếp tục ngày mai. Quý vị tiếp tục sau câu nghe rồi chúng ta đến để chúng ta không có cần chờ. So, not necessary to come today. You can, tomorrow is better. Thầy nói rằng là quý vị không cần phải đến ngày mai cũng được, nhưng mà ví dụ như bác lớn tuổi mà ngày mai bác không đến không được thì bác lên, nhưng mà nếu chúng ta ngày mai vẫn còn ý tham dự thì chúng ta không cần phải lên, thầy nói như vậy. So if you continue to come tomorrow for the teachings, then we don't need to come up today. For those of us who cannot attend tomorrow, then please come up. Drop something. Sorry. No. These from here? From This, mine. can I borrow? Yes. I mean, after tomorrow. Yes. I will bring it for us. Okay. Definitely. How are you? You need this collecting? Oh, okay. Yes.
Okay. Thank you. Oh, good. Yeah. What's your name? Now. Now? Together? Just friend. Okay. Oh, really? Oh, okay. Yeah. Anh đến là vui quá. Dạ. Thầy ở trong Sharpa. Anh lên đúng không? Con chụp cho anh chị. Em ok. Chị lên trước cái chị. Nó gì nó cho xe rồi. Lisa. Đây là ngày mai lúc 10 giờ sáng. Stop video.